Alrighty, traders. Good afternoon, good morning, good evening, and welcome to the CPI news report coming out right here. Hola, hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, listos para arrancar con la noticia de hoy del CPI canadiense. And as you know, traders, I am not speaking Spanish. We have a translator. I'm going to introduce you to Nico in just a minute when we get started. But welcome to the show. We're going to talk about the CPI data and how that's going to affect the market today. Bueno, y como saben, no hablo español, pero tenemos un traductor, Nico Saborío, que les saluda. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la noticia que se viene con el canadiense y el CPI. All right, traders. Well, let's go ahead and get started with the show. It's going to be a 8:30 announcement. CPI data is important. We're going to see how the number changes the market direction. Let's go ahead and take that break, and we'll see you in a bit. Y bueno, vamos a ver la noticia, cómo va a reaccionar. Vamos a ver el mercado, que es a las 8:30 de la mañana, que bueno, puede cambiar la dirección del mercado y eso lo vamos a analizar hoy. All right, there we go, traders. This is Nico. This is the voice behind everything. This is Nico. Nico, go ahead and say hi, everyone. Hey, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí está la voz detrás de la traducción, Nico. Hola, mucho gusto a todos. Feliz mañana, feliz día y bueno, espero que estén súper bien. Y bueno, ahí veo mucha acción en el chat, así que bueno, Gary, te mandan saludos toda la gente de Latinoamérica. Now, just remember, guys, I don't know what Nico's saying. So, Nico, you better be saying some good stuff about me, right? Bueno, dice Gary que no sabe lo que está diciendo Nico, así que espera que estén diciendo buenas cosas, pero claro que sí, Gary, la gente en Latinoamérica y habla hispana te quiere montones. All right, traders. Well, we're going to go ahead and take a quick look. We got about 12 minutes left before the news comes out. Let's go dive into the markets. Bueno, solo faltan 12 minutos y vamos a ver el mercado cómo está reaccionando. All right, I'm going to go ahead and share my screen right here, and let's go ahead and take a look and see what the news announcement is. This is it right here. Bueno, ya aquí tengo el gráfico. Vamos a ver las noticias. Aquí están las noticias. So we have the CPI data. I'm going to be looking at these two numbers right here. And currently right now, those two numbers are showing that inflation out in Canada is going to come out a little lower. Y bueno, estas son las dos noticias que más me llaman la atención y los dos noticias están diciendo que la inflación está bajando en Canadá. Now, from a technical perspective, I'm expecting the Canadian dollar to actually strengthen. Y bueno, desde un punto de perspectiva técnico, estoy esperando que el canadiense se fortalezca. Now, from a fundamental point of view, if the inflation number does come out lower than expected, that actually would be weak on the currency. Pero en la parte fundamental, si este número sale más bajo, se va a debilitar el canadiense. Which means, by the way, that positions that we have like CAD Swiss, where we're buying CAD Swiss, that would mean that we'd see a downside moving CAD Swiss. Not so good. O sea que en las posiciones que tenemos en el canadiense con el franco suizo, lo que esperamos es que suba y por lo tanto si el número sale más bajo, puede bajar un poco el precio. Now, if I go to every CAD cross and we look at the technicals, let's see if we're expecting rally or bearish move. Así que vamos a revisar un poco cada par con el canadiense para ver si vemos un movimiento alcista o bajista en el canadiense. All right, so we got the New Zealand CAD right here, and we notice that New Zealand CAD is sitting at a key level of support, expecting rally. Now, if that's the case, then that means that Canadian is weak. Y bueno, aquí en el neozelandés con el canadiense vemos que estamos en un soporte bastante fuerte e importante y lo que esperamos es un rally por lo que significa que es una debilidad en el canadiense. If we go to Aussie CAD, if I can find it, yeah, there we go.
We can see here Aussie CAD is also expecting rally. This means Canadian weakness. Y en el australiano con el canadiense, igualmente estamos esperando un movimiento alcista, que significa que es debilidad en el canadiense. If I go to the CAD Swiss, y si vamos al CAD Swiss, al franco suizo con el canadiense, CAD Swiss is sitting at a support level, and we're expecting rally. This means CAD strength. Y estamos en un soporte bastante fuerte, esperamos un movimiento alcista, eso significa fortaleza en el canadiense. If I go into EuroCAD, si vamos al euro con el canadiense, then EuroCAD is set up right here to possibly go bullish, which means CAD weakness. Hay una posibilidad que sea un movimiento alcista, por lo tanto, el canadiense se debilita. So when I look at all the different technical setups across the board, it does indicate that there could be a stronger move, a weaker move in the Canadian dollar. But that could also just be short-term. We could have just a little spike in the market continue to hold that support or resistance, and then we'll see a change over the next 24 hours. Así que viendo el mercado y viendo las diferentes pares de divisas, se ve que puede venir una debilidad en el canadiense, pero puede que sea algo muy rápido, muy brusco del momento y que en las próximas 24 horas se dé un giro en el mercado y que los soportes y las resistencias aguanten. Now, yeah, we're going to take a look at the US dollar CAD. Now, I'm going to take a look at positions that I'm currently in. And so this right here shows that the US dollar CAD is bullish. Y ahora que vemos el dólar americano con el dólar canadiense, vemos que está alcista. But if you look at the wave structure, wave 1, 2, 3, we are looking for a fourth wave correction. Y vemos la estructura que tiene un 1, un 2, un 3 y ahora estamos esperando el movimiento cuarto que sería la corrección. We see price in an overbought condition too. Y vemos el precio sobrecomprado. Therefore, we're expecting this resistance here to hold and for price to want to work its way back down south. Por lo tanto, esperamos que esa resistencia aguante y el movimiento vaya bajista. Now, this would then mean Canadian strength if it's going to push down. Y eso significa que el canadiense se fortalece si va hacia abajo. Now, keeping in mind that this could also mean that US weakness. Ahora, recuerden que también puede ser que se debilite el dólar americano. And so this is where I start thinking through the process, and I start thinking that if we're going to get a number that's going to come out for the Canadian CPI that's going to just create some whiplashy move, maybe weaken the Canadian dollar, it means that the other currency pair could be the dominated force to move the market up or down. Así que esto es lo que me hace pensar y me pone en retrospectiva a darme cuenta que puede ser que también las otras pares de divisas, o sea, la otra moneda esté dominando el mercado y no necesariamente el canadiense. Now, if I take a look at the calendar for this week, I do see that we do have out this morning, we do have at the same time, we've got Empire State Manufacturing Index. Y bueno, si vemos las noticias, también tenemos noticias para el dólar americano con el Empire State índice de manufacturación. And this number is coming out much lower than the previous. Y está viniendo mucho más bajo que el anterior. So this means that US dollar CAD might get affected by CPI, but if the CPI comes out pretty much on par with their forecast, then really it might come down to the US data that's going to drive the market down. Y bueno, como tenemos las noticias del canadiense y el dólar americano, el USD CAD podría verse afectado no solo por el canadiense. Si la noticia sale muy parecida a lo que se anticipa, pues puede ser que sea más un movimiento del dólar. Now, if we go to another pair that we're holding on, and that is on the CAD Swiss right here.
Y si vamos a ver el canadiense con el franco suizo, que es otro par que tenemos con bastantes posiciones. I don't believe, unless we get a terrible number coming out for the Canadian dollar, I don't believe that the market has enough strength to blow through this support level. La verdad es que no me parece que el mercado tenga la suficiente fuerza para que se lleve ese soporte. So any sort of move to the downside right here, I would see this more of as a bear trap, and that price is eventually going to get back up again. And this could be the final news announcement that we get in order to drive back up to 6,600. Así que si vemos un movimiento bajista, puede ser que sea una trampa para luego darse vuelta y que esta noticia sea la última noticia que necesitamos para volver al 0.6600. Okay, so what we're going to do here is we're going to go ahead and see not on how the candle wick moves up and down in today's trading, but how the candle wick closes out for the day. Así que no solo vamos a ver el movimiento que haga durante el momento, sino que realmente lo que importa es cómo cierre la vela diaria. Because traders, if you actually think about it, all of these wicks that you're seeing right here, these wicks are creating emotional rides in traders. Así que si vemos todos estos mechazos que ha dejado el mercado, realmente lo que están haciendo es jugar con las emociones de todos los traders. So what we're not going to do is we're not going to get emotional, right? Y bueno, ¿verdad que no nos vamos a poner emocionales? We're not going to kick the dog today if the market moves bearish. Y no vamos a patear al perro si el mercado se pone bajista. We're not going to let our wife beat us up if the market moves bearish. Y tampoco vamos a dejar que nuestras esposas nos peguen si el mercado se pone bajista. We're just not going to tell our wife if it's going bearish. Y si el mercado se pone bajista, no le vamos a decir a la esposa, ¿verdad? All right. Well, we'll go ahead and take a look and see how the market is. Now, we've got about 2 minutes left before the news comes out. Y bueno, ya solo quedan 2 minutos para que salga la noticia. And what I'm really looking for right here, what I'd like to see out in the market, even though I've got a New Zealand CAD in the opposite direction, I'd like to see this number for the Canadians come out higher than forecast. Y bueno, realmente lo que estoy esperando es que el número salga muchísimo más alto de lo que se anticipa, aunque no nos va a ayudar con New Zealand canadiense, pero pues nos va a ayudar con las demás. Now, if it doesn't come out higher than expected, or higher than the expected number, then I'm going to take a look how the market closes out in today's trading. Y si el número sale más bajo, ahí es donde me voy a fijar en cómo va la diaria. And then, of course, we do hold a New Zealand CAD position too. We are currently long New Zealand CAD. And I'm not going to worry about what the Canadian data reports out today, because we've got the official cash rate coming out this evening. Y realmente no preocupa tanto porque tenemos las noticias para el canadiense, pero si se afecta al neozelandés con el canadiense, también tenemos en la noche la tasa de interés para el neozelandés. All right, now normally I would play some drum rolls, but I got the drums with me. So let's go take a look. 16 seconds left. Así que normalmente pues toco los tambores, aquí tengo los tambores conmigo, solo quedan 10 segundos y bueno, vamos a ver qué pasa. All right, let's take a look. We've got 5, 4, 3, 2, 1. 1. There we go. All right, data's out. Let's see the market, how the market's going to react. All right, looks like it's pulling back, pulling up a little bit. We're getting some strength out of the Canadian dollar. Estamos teniendo fortaleza en el canadiense. Numbers pending. Salen. Oh, look at the Empire State. Oh, look at that. That's going to be good for our U.S. trade. Uy, vean cómo salió el del dólar americano. Esto está buenísimo, nos va a ayudar bastante. Let's move to U.S. dollar CAD right here. Vamos a ver el USD CAD. So that's pulling back. Está retrocediendo. Not enough to get drunk. No tanto para festejar. Yeah, if I had tequila right now, I would probably be sitting it on the sideline. Si tuviera tequila a mi lado, probablemente no lo estaría tomando todavía.
What's key right here is that we are trading slightly lower than that previous high right there. Let's take a look. Lo bueno es que estamos tradeando abajo del último alto, todavía no lo hemos superado, entonces todo bien. And the reason why that's key is there is because if it goes bearish, then 133.52 is still a target. Y lo bueno es que si no lo superamos, todavía el 1.3352 sigue siendo un objetivo. Let me take a look over here. So we're getting a nice little move, actually quite a big move out of oh, that's weird. Let's take a look over here. We're getting a bearish move here in the US dollar CAD, but take a look at Euro US dollar, which is weird. Tenemos un movimiento bajista en el USD CAD, pero tenemos un movimiento bajista en el euro dólar, que también eso está algo extraño. Why are we selling Euro US dollar? If the index came out this morning and it's so bad, then we should see a rally in the Euro US dollar. ¿Y por qué se está vendiendo el euro dólar si salió un número tan bajo con el dólar? Más bien debería yendo de estar hacia arriba y no hacia abajo. This market is completely loco. Y bueno, este mercado está completamente crazy. Crazy. Let me take a look here at the CAD Swiss again. Y vamos a ver el canadiense con el franco suizo otra vez. CAD Swiss is pushing up nicely. Está moviéndose hacia arriba, bastante bonito. Let me see the data right here. There it is. Okay. Bueno, ya salió los datos. So it's coming out pretty much as expected. This one right here, not an important number. That did come out lower, but the rest came out that I was looking for, the median CPI and trim CPI, that came out pretty much on par. Y bueno, realmente los datos que me importan, que me llaman la atención, salieron exactamente iguales a lo previsto, y el que salió más bajo realmente no es tan importante. So it makes me think that if it's maybe the US data that's really affecting the market right here, because if the CAD Swiss is rallying, that could mean weaker Swiss. Y bueno, puede ser que realmente lo que está moviendo el mercado sea el dólar americano y que se esté debilitando el dólar americano, por lo tanto, quien se esté debilitando con el canadiense y con el franco suizo sea el franco suizo que esté debilitándose. I'm going to go to Euro Swiss just to take a look how the Swiss is doing against the Euro here. Y voy a ver el euro con el franco suizo, a ver cómo se está moviendo. Well, since the news came out, it's not moving much. Y bueno, desde que salió la noticia no se han movido mucho, la verdad. Let's go to Pound Swiss. Vamos a la libra con el franco suizo. There we've seen a little bit of move. Hay algo de movimiento. So this means that what we've probably seen out in the market right now is a euro weakness because the euro US dollar sold off against a weak US data. Y bueno, lo que puede estar pasando es que realmente quien se debilitó fue el euro, ya que se vino abajo el euro con el dólar. So let's go back to euro US dollar right here. Así que volvamos al euro con el dólar. And take a look at the structure. Y vamos a ver la estructura. Okay, so again, we're not going to get too concerned about the euro US dollar sell-off until we close out for the day. Y bueno, no nos vamos a preocupar tanto por el euro con el dólar hasta ver cómo cierra la vela diaria. Because the market is still looking like it could stay inside this range, but we got to wait for a break above this 922 level. Y bueno, parece que el mercado puede todavía mantenerse en ese rango y lo que ocupamos es que el precio vuelva al 1.0922. All in all, I would say that the data that came out this morning was pretty good for our trade positions that we currently have. Y podría decir que la noticia que salió hoy, pues realmente es bastante buena para nuestras posiciones que tenemos. Now, so for those that don't know what I'm talking about, we're long on CAD Swiss.
Y para quien no sabe qué es lo que estamos hablando, estamos comprando el canadiense con el franco suizo. We bearish on US dollar CAD. Estamos bajistas con el dólar americano, con el dólar canadiense. We are currently long on Euro US dollar. Estamos comprando en el euro con el USD. And then we have a New Zealand CAD long position too. Y también estamos comprando con el neozelandés, con el canadiense. But our portfolio has about 70% holding CAD Swiss long. Pero nuestro portafolio está teniendo un 70% solo con el canadiense, con el franco suizo. And we've got another 15% holding on, maybe even 20% holding on the US dollar CAD long. Y otro 15% con el USD y el canadiense. I mean bearish, sorry, bearish, not long, bearish. Sí, en bajista. Yeah. And so based on those, the market's moving pretty solid in the direction that we were anticipated. Así que el mercado se está moviendo bastante sólido en la dirección que estamos buscando. So as I go ahead and sum up the day for us here and what I'm looking for. Y bueno, vamos a ver el mercado para ver qué es lo que estamos buscando. I'm looking for US dollar to dip back down south. Y queremos que vuelva hacia abajo el USD CAD. And I'm expecting to come back to at least 33.66. Y que por lo menos llegue al 1.3366. And then a break of that, I absolutely believe we're going to come back to retest 133. Y con el rompimiento de esa soporte, estoy completamente seguro que vamos a llegar al 1.3300. Now that's on the US dollar CAD. The other pair that we're up at 70% of our portfolio is the CAD Swiss. Y bueno, eso fue con el USD CAD. Ahora vamos con el canadiense, con el franco suizo. And once again, the CAD Swiss proves that this level right here at 6,500 is a key level of support. Y esto está demostrando que el 0.65 realmente es un punto muy importante de soporte. And I'm going to call this flat positive divergence. Y lo voy a llamar una divergencia plana. And I'm going to expect the market to go through this shallow range. Y estoy esperando que el precio sobrepase este rango que tiene acá. And move to 0.6600. Y volvamos al 0.66. Now, this is nowhere where I would love the market to end. I'm looking and targeting 69.69. Y no es el punto donde quiero que el mercado se frene, sino que estoy esperando que lleguemos hasta el 69.69. And if I go to the daily time frame, y si vamos a el gráfico diario, this is the reason why I'm expecting 69.69. Y esta es la razón por la que espero el 69.69. We've got a wave structure 1, 2, 3, 4 up here and 5. Y tenemos una estructura de 1, 2, 3, 4, 5. And we've got strong support at 5. Y tenemos una fuerte soporte en el 5. We've got bullish divergence. Tenemos divergencia alcista. And price always comes back to the fourth wave high. Y el precio siempre llega a el número 4. And that price is at 69.69. Y el precio está en 69.69. So I'm expecting at some point in time for us to start and seeing some clear rally to the upside. Y en algún punto estoy esperando que empiece un rally alcista para llegar hacia ese nivel. Okay. Well, traders, that pretty much wraps up the session for today. Nico, thanks a lot, buddy. Appreciate you being in here. Appreciate you going ahead and helping out with some translations. You're welcome, Gary. Y bueno, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias a Nico por la traducción y por el apoyo. Y bueno, familia, un abrazo y cuídense mucho. All right, traders, well, thank you and have a fantastic day of trading. Thanks for joining us. We'll see you guys next time. Y gracias por unirse. Nos vemos en la próxima y que tengan un excelente día de trading. Adios. Bye, bye.